Yangamba I'm good naye Victoria Beckham kwaliko omukyala mta Victoria Beckham. Omukyala Beckham. Yaliko ku judge panel kwaliko Victoria Beckham ne Randy nangamba Shakira I don't think you're ready to compete. Yali statement ye nempira nga nkutudde omutima. Simon yagamba Shakira you're not ready. Victoria Beckham yakyogera. Simon yangamba I like you. Yangamba I like you. Ka Victoria nagamba she didn't think I'm ready to compete. Simon nagamba ina X Factor. I can go try the X Factor. Ngeja. Yali ejja nengenda ku X Factor. Tugende. Kale. Cruise exclusive gwe mkutu kosinzidde okuba nti wamango otulabira njagala okwaniriza gwe yonna gy'oli eyo atulabira mu nsi ez'enjawulo abali mu America shene egenda banyumira nnyo abali e UK abali Dubai abali e Saudi mona Uganda mwenna we muli shene egenda banyumira nnyo nga ndi n'omuyimbi asinga okuba open minded kugamba ebintu byatatera nnyo bikweka nga bwe kiri bwakiyita mukwano gwange omulungi namulunda Flavia nkutumiddeko nnyo she is the first person eyampa ennamba y'omukyalo ono nangamba nja mutegeeza nga aze Uganda mugambe nti ojja kulala cruise so mulino olunaku lwali tugenda kuba tunyumya ku bintu bingi omuli music then n'omuli obulamu jasinzirira mu US butambula butya omanyi ku channel yange eno bwemba nkyaziza ku bantu abenjawulo batera nnyo okumbuuza Alan Cruz bw'okyaza ku bantu abali mwezi ensi abaana abasinga ze baagala okugenda mbatubuulire ekyeyo ffe tuba naffe twagala okikubirako eyo tukikuba tutya mbeera ki gye basobola okuba nga ate bayitamu so oluusi tukoonawo ku katono abaana ne babuukamukko ne balema kufererwa oluusi cause ebbanga lye mba mmazeeyo bangi babafera nti kola bwoti bajja kuwa visa kola bwoti but you know when you get someone ngabadde aluddeyo akuwabulawabulamuko but otherwise for the first time on my show abantu bandyagadde okubuuzaako abantu bandyagadde nayo abadde yakatwegattakonda nga tamanyi who you are ayinza okuba music wabadde amulaba buuza ku batulaba abatulaba right now on Alan Cruz. My name is Shakira aka Omfilika and Omfilika abana bali bakuyita bani mu America naye ndi Mufilika born and raised in Uganda. I mean partially mu Uganda then partially in the US as well. Yes. How long ngoli mu US I think about 12 years now. Mwe bagamba bagenda nga mkyali bato. Batwala kyali bato ze ne bagana wange fenna ne batutwala my mom. Mommy, thank you for everything. Thank you for planning for us like this. Ali mu US? Jali mu US. What's her name? Mchala Janet Namuli. Mchala Janet Namuli. Yes. Okay. So hardworking mom. Very hardworking. She's a nurse as well. Akola nnyo misala na kiro okutubezaawo fenna abaana be. Yes. So you were raised by a single mom? Yes. Okay. And daddy? Daddy ali wano. Daddy Musiramu. Okay. So that's why you go Shakira. Nze Shakira. The Shakira Kamlegea. My dad is Hajobed Kamlegea. Otandika okutegeera nga oli US oba otandika okutegeera nga oli wano? Nga ndi wano. Bantwala ndi mu senior 6. Nengenda, that was 2009. Yes. So kitwala buzibu ki asinga omuvubuka bukeera ku makya saawa zino US nga bweyimiridde asobola otuuka obutuusi ne yeeyimirizaawo oba ayina engeri ki omuvubuka gy'ayinza okusabayinga mu US ng'agenze nga talina gwamanyi gwe ng'aluddeyo omuvubuka ng'agenze nga talina gwamanyi in the US I think asooka atuukire Boston, Massachusetts. Boston wotukira Boston ku Logan Airport abana Uganda bangi ogamba bugambi cab driver ntwala ku Ugandan restaurant ntwala ku Ugandan church wa Pastor Wori Godfrey abantu batera nnyo yamba abantu abaze nga talina gwamanyi but life is not easy obviously mubeeramu ebizibu mubambi oyitamu but batandika bakutandikirako tebakuleka as opposed to nejudde bana Uganda we bayitirivu bangi nnyo kati omaye bana Uganda wadde olumu tetweyagaliza naye tuli mu kiri nti munayuganda munno wabanga talina wasula owulira nga oyagala musuza those things mu budde obutini ebintu bitandika okukyuka because abantu manyi embeera zaabwe otandikola nga tomusobola naye nga teweerabira nti munayuganda munno ate ali kuki ku America talina gwamanyi so nosigala nga omuyamba tho ne bebayamba timbeerabira tuwulira nnyo entalo z'abantu ng'oli ayogera ku munne nga te yamureceive nga talina n'omu amumanyi
So I think regardless of what happens, omuntu oyo aba receiving nze mu America nga tolina gw'omanyi. Oba olina okwebaza nnyo Katonda, tolina namukola kintu kyonna. Uganda b'ebweru eyo waliyo enkokola nnyingi nnyo. Gye ziri. Naye wasookera Boston. Mwasookera Boston nga mami yakabatwala. Yeah, ffe mami naffe yatutuukiza Boston. Naye kati ffenna tukuze, tuli spread out. Muganda wange omulenzi ali Texas. Kati nze ndi Las Vegas. So my sister is still in Boston. She's a doctor there. So wemukula nenga twasookera Boston. The Boston nange natukasinayo mikwano ne family yange yaliyo. So that's different. Because my mom was there. So mama wange, of course, ndi mwana wage nakundabirira. But there are people abaja Alan nga talina gwamanyi. Nga ne visa yali agesa bugezesa n'agifuna. Yeah, there are people. Me have received couple of people nembayamba. So nga talina gwabadde amanyi. N'omukwatirako namala n'atereera. After, yeah. Buzibu ki obusinga okubeera e Boston? Ki ekikujja Boston? Boston ng'oggyeko weather. My Boston enyogoga nnyo kati ng'eno weather gye tulimu e Kampala, Vegas yemu. This kind of weather in Vegas, tetunyogoga. You know, when it gets cold, it doesn't get as cold as Boston. Massachusetts enyogoga. Kati n'ekirala abantu baffe abo nabo si bangu babeeramu nnyo. Yeah, so olumu oyagala thinking outside the box, osooka obaveemuko then. Balina olugamba. Ng'abantu aba bulijjo baagala nnyo kati Alan, let me say like this what you're doing. Nobeera ng'oli Boston ekikwatayo nga batandika okyogerera obubi. You know, they start discouraging you. Things like that. Human beings, nga bobamanyi. So sometimes it's good nova mu ezo circles. Yeah, no thinking outside of them. Tebamanyi kyolowooza. Yeah. So ebweru bw'obeerayo otandika ddi ofuna ekirowoozo nti ndi mu America nkuba ekyeyo kyange, maybe kantandika okukola music wange mpola who inspires you, baani abayimbi boolabirako wano Uganda noga maybe oba music waabwe gwe bawulira. When I reached Uganda, I used to win money. Pangulo sente ku radios, sing for cash. Nkuba simu nyimba ne bampa sente. Nyimba zani? Nga batekayo luyimba, lumba batekayo Temptations by P Square ne Nduwangula, ne batekayo Rihanna ne Nio, ne Nduwangula. So I used to win. Then in school, nali nze mbeera entertainment prefect. Nga entertainment nze mba nzikolera in school. So ekyo nakyo nengenda nakyo US. Nga njagala nnyo entertainment. Kati US waliwo show gye bayita American Idol. Bwe nagiraba nensikiriza. Nenjigendako. So ever since then neyongere nga nkuba music. Wagenda ku American Idol? N'oba wangula? Asaba wangula. Naye nakimaking it to the judges. Just okukimaking kwabo ba judges, Alan. Olimba. Awusooka otunyumizeewo. What does it take? Step ezikolebwa. Ffe tulaba America's Got Talent, American Idol. Naye tetumanya omwana atuka ku stage awo. Kati America, shows you have to be either citizen or a US resident, permanent resident. You know, either green card or citizenship. So by then, competing. In America, America, you need documentation. Go to say you. Oba to ina papula. Abamu chibale misana America na jiva kuna kuma Uganda. And they're like, so let me go. So that country si nyangu. Nyangu ku muntu azeni empapula ze ngave bwe twagenda naye bw'ojanga gwe nti kati Alan nisazeewo ngende ntandika obeera mu America ng'ojjidde ku zino visa, student visa, it's hard. It's very hard because you need documentation. Yeah, weetaaga empapula okukola. Ojja tuuka eri omuntu akuyamira empapula ze akuyisa bubi. Like you need documentation. Waliwo kye bayita green card lottery. You can apply for that. Eyo bw'ogenda n'eyo obeera all set. Naye bw'ogenda bino nti oyiribye visa biki. You can make it, but it's hard. It's very hard. Nga popular. Tugende ku American Idol. So American Idol, wabanga ina either citizenship or permanent residence, kebayitaka green card. Ngala wesiga eddoboozi yo, you qualify. Genda. So process kije bakuyisamu. Nali nansaaga. Ne mukono gwange nagenda ye bamwita Doreen Maweje, shout out to you. Ye yamperekera the very first audition je nagenda kozo osokera mu buno obu staff. Totukira ku show nyini osokera buno usanga ne camera teziriwo Judge Simon tubalaba after abo balaba muweze kuyita mu judge babu meka not kind of executive producers abananyini show babera abo basajja bakulu bazeyi nabone kati wotuka kwabo abawo cameras botuka kwabo ngoli funny badde ne bakurecordinga wali ngoli banji muri bantu banji let me say ozengo ina story in Uganda bichi ndi mulalu ebyo ngabo la bali funny bagambo deyo tule mu crowd ne bakwate yo clip ngo cyali mu crowd naye osoka no tambu judge nga abiri
okubatuukako so bajjaji obayitako nokimakinga then you fly over to the main judges ba Simon. Wabatuukako ba Simon? Yes sir, nabatuukako nange sikikkiriza. Olwo Simon gwe yakugamba ati omanyize yo gwe nsinga okutya? Yangamba good name Victoria Beckham, kwaliko omukyala muta Victoria Beckham. Mukyala Beckham. Yaliko ku judge panel, kwaliko Victoria Beckham ne Randy, nangamba Shakira, I don't think you're ready to compete. Yali statement ye nempulira nga nkutudde omutima. Simon yagamba Shakira you're not ready. Victoria Beckham yakyogera. Simon yangamba I like you. Ka Victoria nagamba she didn't think I'm ready to compete. Simon nagamba ina X Factor, I can go try the X Factor. Ngeja. Yali ejja nengenda ku X Factor naye yo Saj Malayo because it's a process. Bingi nether voice bingi nesoko tubule ku stage awo munjogere yaffe yabana Uganda bagamba gakubuguma obera what because first of all the pressure is so high because cameras nyingi atola bedala abantu bala kutiba rent secrets bani everyone's there, you know, you feel like you really want this because okutuuka awo jukira boyise mbano bonna ngola abatema abantu ngogamba oh wow nze banonze oh wow, so you want to keep going. So when natuka jukira tebo otuka toba olimba teba choice yo olimba teba choice yo bakuterawo ennyimba okusit number yo and then you have to choose one song kati you have like 15 or 5 minutes whatever minutes zoina bakuyite obane dakika ntinyo okuyingirayo ku stage tekuli nyako fala mbunavudde no ngangangezesa bugezesa mpozi ngoli katemba bwe batero batera mba basese aba bali funny bwe batero teka mbateka mbutezi kunyumiza show naye nga abantu bali serious bano bana bayimbira ddala. Oh my god, you have to choose one song. And I remember kwaliko nyimba bbiri ze nali mpulira ku radio, kwaliko No One by Alicia Keys, then kwaliko My Life Would Suck Without You, era nakola My Life Would Suck Without You. Experience eyo ngotunudde Simon what go badola ku YouTube go baddo okolache. What do you recall? I recall just feeling like I want to go pee. Nali mpira njagala genda bathroom nga mpira siteredde njagala nga oli restless, like you have so much going on in your head you can't even sing. Ate gwe otuka bamanyi erinnya lyo bamanyi ebikwata ku ne bagaloddemu byogere ku camera because jukire namba kati eba ntini. At that point the number is less. It's not as big ngeri wabadde millions of people. Mubako nga bameka kati awe mutukira ku efe je tulabe no ku YouTube. Ze nali nva Boston nga representing a Boston Foxborough. So twali abantu basatu. Number bagikadinga from like millions of people to 30 people. So I was amongst those people. Netugenda netuyimbira ba Simon. Audience eyo je tuwulire beramu baba asasudde. Bena bibera tebabasasuza baba just for wristbands obuli American Idol. Then when they turn the cameras babagamba mwanike emikono mwogane, clap your hands. It's all staged. Yeah, it's all staged. Babagamba when the camera comes mwogane, this is American Idol. Like bena biba staged. Nengo kuangula kuli real. Kuangula kuli real, of course, yeah. Kuli real. What's the price? I think it's a record label deal over and in 100,000, I think. I'm not sure, yeah. Did you cry? Of course I cried, and my friend too. Mukwano gwange first era manyi tuzanya. Ngana yagamba ni Shakira totally serious. And I'm like, tugende. So I sang this song, Jackie Chan Drew, I'm Not a Gold Digger. The first audition, nebaragala. So nendo twala ku the next. Era nendo down. Lindako, abazungu abayimbira otya. Sagala mukwano njagala bana abekiniga. Nali ngenda kuba funny gabone baseka. But remember Jackie had those high notes zakuba mnyimba ze. Kati ino zilonda just to show them how high you can go. So nechibega the next one goba naye bamugamba agende nawe to the next level muyongere mu room endala. Kati ngane tajikiriza. Wayimba Gold Digger? At first. Wayimbira Simon? Buno staff abasoka abambade staff. Wala babuzungu. Did they ask you which language is that? Yeah, they asked me Nembaga from Uganda. That's my, my mother tongue. Nimangamba okay. Sounds good. Nibampa. Newa Simon sibe na yimba. Obugazi bwa stage tugenda ku bugazi bwa stage eyo tetisa. Etisa katola camera batola abantu bali camera no kubera kantu camera ng'abantu 10. Cameras ziba nyingi. So of course you're very nervous, Alan. Bit is so huge. It's even bigger than what you see on TV. It's big. Oba toli stable bulungi toli stable. Tell your mom. She knew everything. She knew everything. Kubanga wotukira American Idol yebesa sula bulikimu.
yabe kusasulira ticket wogenda osula everything yeah naye buno obusooka oba weefaako weka naye bw'otuuka kwabo kati they pay everything for you your air ticket wogenda osula byolya engoye zoyagala okwambala like that everything they pay for it so kati watya n'ogamba ndowooza saawa eyo wagamba okuyimba sigenda kuddamu kugezaako yadde okwata microphone ku nsi ya Mungu no nakaaba then my boyfriend at that time manyi kirungi noba n'omuntu ali very supportive and very supportive nnyo yaŋŋamba if whatever door closes a better one is going to open yali muzungu yali Uganda yali Munyarwanda and then after that naŋŋamba luno lwegadde better doors are going to open now wootuuse be grateful otuukawo kozi walabye abantu bebajje batema kitegera kati wootuuse gw'otuuse ne kuba judges be grateful for that neŋŋamba okay so yangumya naye nga mami ayagala nsooke mala okusoma to concentrate on music so yeah that's what happened but you had never imagined it one day nti oligenda oba ku American has got American no going natuuka US nga TV shows eziriko zezo so I saw black people nga nabo babeera ba contestants bali on stage omanyi otuuka era obalooza ebintu by'abazungu bokka so when you see people of your skin you know America racism is real so when you see people of your color ofuna neyo confidence ngamba yeah baddugavu mwe bali ate wawulira aba foreigners ofunira ddala confidence ogamba yeah she's from Canada she's from Nigeria bikinaffe tugende so kyekyasinga okundriving ogendayo nange okukyagala okukigezesa ngamba sha nange kangendeyoko tukyeyongerayo ne mwana muwala Shakira muna Uganda ate nga she's an artist muyimbi wa Black Market awo tujja tuukawo kuba ya Black Market ennaku zino muliko tujja tuukawo naawe oyinza okukaaba amaziga ate nga tetumanyi awo nawo tujja kuba ate tutuukawo naye ng'ebimu ku ebyo byasobodde okuba nga akugamba ng'omuvubuka ebisobola okuba nga ate bikuyamba ka experience kakuwadde ke yafuna mu American Idol abamu mulowooza bino ebintu kizibu bituukako naye bw'aba muna Uganda yali akituuseeko naawe tomanya luliba lumu oyingira USA eyo era naawe neobeera USA n'olaba empaka ezo ogendangako and you give it a shot kuba nawuli oba ne Rachel K naye ya participatingako kuba mu American Has Got Talent oba biki something like that so you give it a shot ya tomanya akitegedde so Shakira otandika ddi okugamba nti kati maybe kanyimbe ku music waffe Uganda bamukubeko the very first time I came to visit I think it was 2011 or about 12 I don't remember yeah the very first time when I saw come away Uganda remember nafuna injury ku mulimu so ne bampa of 3 months nga bansasula ne compensation and I was like where should I go ninga kangendeke Uganda so when I came here I had a brother yali abera nyumba yimbi nga yimba all the time so lumu nengenda mu studio actually Koro waliyo Cindy neso zantajukira Cindy yeah Cinderella baby so zantajukira it was at Phantom Studios in Zambia so nengenda there's a song that we're doing ne nkolachi ne batiramu backups nga batereza limba ne batiramu backups so that's how I started and the producers like bana isoko imbene kana kayimba so that's how it all started ninkola kayimba kasoka and then I went back because I was only here for 3 weeks nenzirayo naka kayimba kangi yeah so jane netandikirawo nembera nga nsoma remember so nenkalaga mami nangamba soko malo soma osobola okgenda for vacation oyimba yakayimba okamba I want you to first finish school and then you can do whatever you want to do because school is a requirement and it's a good backup yeah so ojoti okola oluyimba ne how do you meet Palaso kuba bingi ebyatambula ku Palaso ne batugamba Shakira Palaso ate Shakira ng'olina omubiri baaba omwana bw'akutunula omubiri Bannayuganda bakutunulako bati bagamba tebayite kiyinza buntayite kiyina omwana tayinza kuyita ku muntu bw'ati ono I know so how I met Palaso I met him in the US and I'm meeting through a friend called Vanessa ng'akyali mu US yes Vanessa group ye yaba Chameleon, Weasel, Radio, Rest in Peace. There's a group there. She used to be my friend, very close friend. So that's how I met Palaso through her. Because Palaso nebafuka mkono bonna nebafuka bakwano bange. Sinyo but you know nga bakumanyi because zinali nkola nnyo all the time bankola ate nga nsoma. Nenga weekend wejanga webali. Nga we hang out together like omanya US boja you need friends that sort of cool time ne bakuvuga around you know they show you around because not everybody in the US has the time people are so busy working so that's how I met him
netufuuka bamikwano nnyo jjukira bali ne baddayo baganda be ne bakomawo, and he stayed around, so we knew each other for a while. Yeah, we yatukira okudda, even that amasosonga was there nga balukola. Yeah, so we yatukira okudda. I knew all about it because Palaso were very close. Nga fetu muvuga, you know, nina ebintu byesija binyumya. Yeah, but we had that relationship as very, very close buddies. So when yalabanga azize Uganda, and I had done a song, nani nkoza akayimba kasingo bakayita nkwagala. Nangamba Shaki jangu ndabeko. Chango labe wembeera, like as a friend. Yeah. Tuto kulaba. Last time I saw you like years ago. Zayakuba. It was daytime. Okay. It was daytime. So you were via daytime. Yeah. Okay. So when I went Naye Vanessa fena twali ku trip. Vanessa oli bwe nkugambye chali wawe. So when I went there, somehow we ended up in the studio. Okay. We ended up in the studio. Like ayagaliza. He's like, Shiki, oyimba bulungi, this and this and this. I have a song, we can do this and this. By then nga mwagala nnyo ne kati mwagala ni by then, you know. Oli omwagala nnyo. Yanga ne Uganda mumanyi. So for somebody abeera ku your level nga they willing okukwatako ga China anybody akumanyi. Ayina kuno wakendezaamu engeri wali omwagalamu. No, not really. He's a friend and he's going to be a friend forever. Yeah, our friendship can never change. But it's just that as you grow, you have different demands, you have ambitions. To China would do all the time. You're sitting and chilling. No, you don't have that time anymore. So mumutima mulyeri temweyagalako tolya ku kantu ku mutima okugamba nti bana tweyagalako naye omuvubuka oyo bayampisa bubi mu mutima oba biki tekalimu. Maybe him, not me. Sinze was ye. Nenga olinga yalabako sigino. Signo eberawo. Uncle P, what's up? Naye. No, Uncle P anda. Mwesanga nga mwena mwina obuzigo. Ne mugamba tukole obuzigo. No, by then ali kitonga ali kinene nnyo. This time we yanda yagamba Shakira nga kati atoli mulungi nnyo. Yaddamu nakulaba juzi. Akoye. Nanga ngojusa nnyo nga ako Palaso bandange. Loli yasoka nakulaba ng'oli kitototo. Nzalawa. Nga yagala wala butini. Obusini. Andaye. Akopyo mumanyi. Ay. Yeah. Kitegeeza. Shakira. Wama wabiraba. He's my friend. Wabiraba akantu ankopya leka akantu kalimu. Naseka usisine mga sha. Ndio aito ndabawo. But he's my friend, I love him. Luli naye wamulaba nga akutunulanga kiddole. Ngalanga kiddole kiri awo sister kye. Kati bwagenda okukomawo ng'okomyewo height clear buli kimu owunya bulungi nnyo sente oyinamu nga naye takitegeera. Ade Shakira oyina akantu koyogedde. Palaso okuddamu okulaba omulundi ogwokubiri yagamba atya? Agamba tikati ng'olungi yennyo Shakira. Kwanza shawayitonda bawali. Oyaga wala butini kati yagala kuba nene. Kupyagala obuwala obutini we buti. Yeah, shout out to you Bambi, Malamu King. Yeah, he's my good friend. Okay. Ne kati mwogera ko na nkopi. Okay. Pola once in a while, you know. Akubuzabuza. He respects my space. Nedanga emikwano musaga here. Tacha akugamba nti jangu eno tukoleko kye tukola mu studio. Maya ina studio ewuwe. Nesi nagendayo. Osubira ogendayo. When I have a time, yeah. Okay. Mudda mudi otukolya akayimba akalala. Ne P. P when? Let him tell us. Na Shakira yako ina byosirikidde bingi. Alai, oyina ebintu bya Uncle P bingi byosirikidde n'ogamba nze nga Shakira kansirike. No, Uncle P is my good friend. Ate from kono gaffe guveri. So I know a lot about him. Guveri waka. Yeah, eri waka Boston. Yali abeera Maine ne Boston nga ali up back and forth. Yeah. Ishaketa bwamusanga wano ng'ovudde eri Boston ngozeeko wano. Yali ajeewuliranga wakabi nnyo. Ng'alaba kiddole kikwano kye kiddole kize. Bwango pia yangamba nakanangalo nyingo olungi ennyo. Naye ng'ate kati naye oli booked.
Booked? What do you mean? Are you taken? Yeah. Someone? Yeah, I'm in a relationship, yes. Okay. Yeah. Are you ring kweri bichi? Tanaba. Alindachi. I have no idea. Moboze like babe, why waiting for? Baby, what are you waiting for? Yeah. Eh, no, because don't want to nunji. Anyway, now what you waka bina kuzino Shakira? No, abantu balina okugamba. Yeah. Go bola bamirayo uli kyuseko. Chenchuseko. Chenchuseko. From that time of Uncle I've lost weight. I think I've lost weight. I've lost weight and I think no kati interesting to bagamba. Yeah, but you have to love yourself. Zene yagalango omuntu. You have to love yourself more than anybody else. Are you a mother? Yes, I'm a mother of one. She's 4 years old. Her name is Shakira. Yeah. Why Shakira? Because yanumanyo. Simanyo depend on the marriage. One boyfriend wa mfiko tuino mpya. Go to naye. Simu pia abadde for a long time. So go muzadde naye? Ni mwana. No. Woli oli gwanga goto abaddeko eri omunyalwa. Yeah. Oli omulala nedda omuteeso. Omuteeso? Mwana muteeso. Omwana muteeso. Shakira ekitegeeza kati omusayo gutabudde bulungi. Abateeso they're good people. Maina mabasera temuli bangu. Temwemanyi. Temuli bangu. So kati ogenda wangala noono yekka yakutegeera. Allah yamanyi. Yeah, Allah yamanyi. Fe we wish and Allah makes it happen. Mwenna mwaze Uganda we muli? Taliwo. Boyfriend wamulese eri mu America? Yes. Okay. Akolera abaana. Yeah, akolera fe, you know, yeah, ne family as well, yeah. Okay. So joining otya Black Market, Black Market Records, is it that Andre ya connecting ani ya connecting? Kyajja kitya kuba ne byandre nayo birala? No, actually Black Market banda baku Snapchat. Hey. Yeah, I'm on Snapchat. So by then nali kwekola ebintu ku Snapchat banange Shakira. By then I nakame bakaita call me. So I was on there and nakakafulumia and then they reached out. When they reached out, I was with a friend of mine, Mamitada Michelle. Nemobuza beba ni bano ngasima ulira nko. Nangamba bamanyi their record label or whatever. So we gave it a chance to get into a meeting about what's going on, different contracts and nondako jenalonda. And ever since then everything's good. So Black Market you're connecting okola ndadi Andre oba go approaching ndadi Andre. Andrew namanya through a friend of ours, a mutual friend called DJ Mercy. I think Mumanya Collective. So when Yangamba he can, give me a collab with him. So you're reaching out to him, you collab with him, then I met him. Okay. How was the experience of Ndadi Andre? It was okay. It was good. He's a very serious producer. About producing Terichi nakubera ko yadde simu yadde chi yadda kanoiza kaitawo nothing. Wow. Yeah. Very producing misana. Yeah. Just kachi. Because you called me off guard. It's a random question. Wali misana. Okay. Yeah. Nerugwe misana. Hey. Naye Shakira. Yeah. Only materugwa that very day. You do the voicing, twakola voicing, and then ye nakola mixing ebyala ngalika. Nakubira ngaluwedde noddayo n'oluwulirizamu. That's how it happens. Collabo zino nadra eri abayimbi abali mu America abagala okukomawo abamu baali bayimba naye nga baagala bakome bayimbe. Uganda omuyimbi agaba collabo ey'obwereere tujjangu tuyimbemu. Era no, waba obyogenda osasula. Because let me say you want to do a collab with somebody. Okugenda mu studio gwogenda osasula because go muyise. Video gwogenda osasula. Dressing up, so teba yabwerere because it's you injecting money. Oyinza bati omusasudde kukola naye, but everything else financially. Engoye abaleta ebikumba abakola biki? Video, everything, promotion. Yeah. So kyekisinga okubeera ekizibu mu industry yaffe wano. Kyekisinga okuzibuwaliza obulamu mu music industry. I think kweyagaliza. Yeah, I think we have that problem. Beyagaliza bokka. I think challenge as an upcoming artist. Challenge over is people don't believe in you.
they hardly believe in you. So oyinza okujja nga oyagala collab ne Shakira or Shiba whatever bagamba yani oyo Alan yani oyo nga simulyanko akole kino, you know what I mean, oba sirio you know, like they make it hard because tebakulyanko, they don't know you, or maybe they've heard about you ninga abantu tebanakumanya nnyo. So I think that's the biggest problem when in the China center solo yimbe endongo wane Uganda nedda tasobola ngaina mwakadeke no either management egena muteka mu center some management avudde wayo mchala ina yakakadeke yazze Shiba ya inspire ngoba Shakira oba Spice obani. So how you going to use 1 million shillings to sing with Shiba? No, okay. Ayagala kujja Kampala yimbe naye ina akadde kamwe akoleko video. Osese. No. Osese abana muna babera ne sente ezo. Ngavudde Bulaya with 1 million. Here. Omunyumize ku mbeera bwebeera nti munange Uganda endongo eno. Here 1 million ntini nnyo. Tosobola kuyimba na muyimbi kati ngabo boyogedde ba Spice Shiba. They don't make 1 million videos, you know. I don't think their videos are 1 million or 2 million. Get more money. Get more money. Music is expensive. What's your for a sponsor that can afford it? Shakira omwana wabata ina sponsor. Yetaga sende ngammeka kale roughly kale omuwala kati atandika okuyimba kale roughly ngalulu yetaga sende ngammeka gwe kale go what producer kati tuogere producer nga producer kyage no singer. Okay, so for like Nesim, first of all, we take a production money, which Nesim taka once wa bidi kamishtundu satu. It depends. Projecting away, no jikolera. It all depends. So it's also kaziri yao, right? And then you have video production. Depends on go yagala kwate. Eronea, Sasha Vibes, ba Nolton. Abo nabo tebaka once wa million less than musav. You know. So, which if you want a good video, be ready to spend over like 10 million. No, you can get a cheap one. Jebali, there's so many video producers who sort of phone at 3, 4, 5 million. Jebali, but you cannot do anything with 1 million. Kujako recording time. Atobange ediwani. Ngo producer go batamanyi. Nekati aba producer ba manye. Tosobola mufuna ku kwezo sente. Posing chaliwo. I hear some stories about abakozesa, you know. Abana bano mu industry wano abayimbi neba producers neba DJ neba presenter nga tutadde pakati jukira kati oli okuze tokyali kito okuze ofanana bulungi bali bataddeyo kengalo basabiriza okusabiriza Sakira Sham get in your pants of course ebibera anywhere in life biberawo Shakira nawe abana batandise dda wano. No, ebibera tibakusabiriza though it's not going to be disrespectful. Ajja kuja in a way aina kyakolera, you know, like nzinyanga kukolera kino, like they have their own ways of, you know, going around it. Naye as a smart woman oba wakirabye dda oba you know where they're heading, like I know where Alan is heading, netajja tuukayo. Yeah, so you either cut it off. Erinnya yange ekyo bayinza okugamba nze bana tebagamba nti Alan yataddeyo ekibatu Alan ayinza okuba yensonga lwaki ennaku zino apostinga nnyo omwana w'abandi ono. No, I'm just giving an example of any name. Yinza okugamba because as a woman is experienced oba okitegeera kati for some kids, little kids 18, 16 wakava mu ssomero tebasobola kitegeera nti oli kyayagala akitegeera bamaze omukosa bewulira nga bakaaba yankosa nantampa kino. Yeah. Okay. But also when you talk to some producers bagamba nti abawala abamu bajjanga they are ready to do that. Hey, ajjanga they are ready. Akamaze kyongenda kikola onkolere music. And you know men, they'll take advantage of it. Ajja kikola ataleme kuwa luyimba. Ogende mu media okaabe. Nalayo nti ku internet, how do you get David Lutalo? Muwefuna mutane David Lutalo. Bannange okoze n'abasajja bokka. Gwe abakazi toyagala. Oba abakazi bakalubiriza obulamu. Abakazi bakyetoloola. I don't know. Buligo gamba yeetoloola bakyali awe batyo so. Bagamba mbu alindemukko. N'ebirala Katonda yaba bikola so. Kiyinza oba kiba tekigenda kukolera ate kigenda tambula, but that time will come. So how do you meet David Luti? David Luti. Why don't you to meet her? So David Lutalo, David Luti. There's a guy called Moswa.
Moswa mmanyi. Shout out to you Moswa. Promoter? Yeah. Okay. Akola ku Baba TV. Moswa one day nagenda ku Baba TV for an interview and he met me. Nangamba about David. But before he told me, my mom had already told me about him because my mom loves him so much. Your mom loves David? So much. Okay. So much. Nange nali tumwogedde ko nenga ha. Myabona abasanga wabo. You know? So when that guy told me about him, Nemogamba, oh, Nambuza, do you want it? Nemogamba, yes. Nangamba, I can make it happen. Nemogamba, okay. So yeah, actually making it happen. Now kubira management here, David, Ivan. So netu having a meeting here soccer. And then the next meeting netu having with David in it. Olimba naluandika, nalunde nebalumpereza, nenduliza ngalungi, netugende wanne simpan, nalukola. That's how I met David. Teyakuwa buzibu yadde David Luti. Yadde. David is very professional and David is very dedicated. I mentioned Chagala time making sure show tagenda kumalaga kuwa. You know there is musicians that malaga kuwa. I know. Because you want to collab. Na malaga kuwa. Yeah, wandika. Bulichim. Wow. Yeah, wandika production. When is it coming out? Tomorrow. Hey, even the video? No, the video is next week, I believe. Yeah. So Black Market. Wajisigninga Nina Rose sawa zinali mukaba buli omwali Nina Rose Bruno K Rabadaba bona bali mukaba gowetekedde otya ebisala ebyo mu maaso ng'oli mu Black Market. You know, we all have different contracts and this is a business and it's also life. Katula kino kyokola, so many people wanted to do it Nichigana, right? But you keep going because it's smooth for you. So it's smooth for me. If it's not smooth for somebody else, doesn't mean it's going to be hard for me as well. So that's where people get confused. Katigobe ibyo to be running nga we not be running over whatever has happened. It's not the same thing that's going to happen to me. I don't bandwagon. I don't. Yeah. I have my own ambitions, my dreams, and I know what I want. I know what I signed, and that's exactly what's going on right now. Tetukulaba ekiseera ekijja mu maaso ng'okabira YouTube channel ng'okabira biki? No. I think one thing I'll advise musicians and Ugandans is next time they give you paperwork, make sure you read and understand it. Because those labels are serious. They're very serious labels. Read and understand every word that's in that contract. It applies. It works. Because you're excited, oh, in Changana Wakabi, you know, and things happen, never gamba, do no line, you are signing a gamba wait. So just read and understand and make sure that's what you want, and then go ahead and sign. That's it. Because labels, Nemo America, when you don't finish a contract, that's what happens. Yeah. I don't know what happened between them. Nayenga, I'm just advising people in general. In any business you do, read and understand what you're signing. How long is your contract with Black Market? It's about 5 years. 5 years. What time is that bangachi? Miezi, Alan. Miezi. Yeah. Okay. It said in February. It's in February. Okay. Yeah. Are you getting the money in the music? Have you started yet? No, not yet. You know, with YouTube, you need a certain watch time hours. Those will be money. Yeah. So when that happens, we shall start making money. So tunatandika so far. 45 ichi. It will be called YouTube tenatandika new like that. Yeah. Ola music wagenda masa ali mukula obola abimenya. Akula chovola banawoze. Yeah, wandi badonya. Oyizo okuba goli awo nga naye wekubagiza mu mutima ogana naye mama ala ni bitambula naye biri awo. No, I'm a woman of progress. And I inject in what I want. So when I see advancement, I keep going. Sento zeteramu. Gwa zeteramu oba mami akuteramu nawe ne weteramu bishi. I have a team behind me. I have a team behind me. Abagala okulaba nga I'm shining, I'm popping, and I'm achieving. So yeah. Onasobola okwasaganya music ono nga boddamu America bw'okomawo kuba kati manager wo Musa wamuteeka wa Semwanga was a friend. Yali friending anyambako buyambi. Yeah, I have a couple of people like that. Ngakuyambako buyambi. Nga bo bayagala music wo ate balaba toyina kyomanyi. Like si toyina kyomanyi, but you don't know what direction to take, who to contact. Kati bo babeera balina contacts, they know who to talk to. So nasalawo akuyambe. Kyali akola. So ogenda kusooka obeere wano music omutambuze oba ogenda maloddeyo nga bw'ojja.
Nja kuba ntambula akatabo ate katule butuuzaawo akatabo nno katambuza zinavaawa akatabo ino katambuza kagweko Alan olwanisa kalwanise Alan, in life anything you want you can do it and do it when you still can. So right now I thank God position janta demo I can travel, you know, so ndi musawo by profession. I can still work, I can still go back and work, you know, but the timing right now is space jendimo ya music. So if I want to get up tomorrow and go to the US and do some shopping and over go see somebody obanga ninayo show, I can still do that. Era alanchi mwebaza all the time. Because nothing is permanent in life. Okay. Yeah. Kale, your last words as Shakira as a brand. Shakira, thank you everybody that's watching me. Shakira. Ati nyangize Shakira. Kati wasalawo goliddemu omulundi omulala. Kuba gye liri already. Waliwo yalitwala. Shakira. Yeah, kandisigaze Shakira. Nanoonya erinnya erinzi gyamu nga siriraba. Yeah, so nendifula Shakira. So everybody watching me right now, I'm Shakira. You can find me on Instagram, Shakira UG. YouTube, Shakira, Facebook, Shakira, Twitter, Shakira, Snapchat, my favorite, Shakira. Oliawo emmere Uganda. Ngamba restaurants chikachi. Zipapas, you know. Nzigendako mulungo. Njagala nnyo. Mulungo? No, sinnabagendayo. Tonagendako mulungo? No, yewa. Ino kutwalako mulungo Shakira. Oliako mu bufunda? No, njagala nnyo oluwombo, njagala nnyo. Like obufunda. Mu bufunda. Buno bu hotel obutonotono. Umbrella. Nibatekawo emmeeza awo. Nibateekawo ekyennyanja. Mbadde sinnaba. Naye are you interested? Kuba bendi nabo bantwala eyo mu ebyo webityo. Are you interested as a person? As long as the food's good and it's African food, I mean Ugandan food, katunkuma biki ebyo. Yes. Yes. Kale, nze nja kuyisawo paka mulungo. Ati lipazo gwe tumuli anga yimba ku weekend kigwera mulungo. Hey, little puzzle, how are you? Yayimba mulungo ku weekend kigwera mulungo. Mulungo, yeah. Mulungo wabayo good fish. Okay. I don't like fish so much. You don't like fish? Aunya. Why are you laughing? Fish ekolachi? Unya. I mean, why are you laughing? Shakira wasomera basomero ki? Kwa Shakira na unataka kumanya somero lyo walimu. Where in Uganda? Manji. Bali bagoba nnyo. Yeah, nali mbera ne masimu kusomero ne iPads. Awe matida. Shakira kawali ojeulira. Mami nga bimpa mbere nabyo. Kusomero. Kati ngobo bina kusoma buli omwalo receiving phone calls kwaka akasimu ko. Kati abamu abatakwagala nga bakuloopa. Okay. Yeah. Baogizwe wakoma banonya. Sina simu za byakoma musomero babantu wala nalina mu class ne batukima ne batwala. Ngamba omuntu kati oginga walaba interview ngeno ba obi. Nakweka hi Shakira, can I come at your place and say hello? They usually inbox me, hi Shaki, it's me OG nakweza chifananyi. It's been a while, yeah. No mugamba, oh hi, bichi we bicho. Toba inviting akowaka. Bote bansaba nti bagala kujja. Nenga oli open. Yeah, I'm very open. Like wonkwata bulungi with the respect. I'm the nicest person ever. You know, industry is Ellen, you know that. It's so hard. It's not easy, but whatever you want to achieve, you can achieve it. Don't stop. Don't give up. It's going to be hard. It's going to be hard with your manager. It's going to be hard with your producers. I'm telling you. But one thing, do not stop. Just omuntu mate munamutegeera bulungi. Yes, but that's what should push you to go harder. Yeah, keep going, don't stop. Nange bwe nakutegeera kati Shakira kati tuli tight. Yeah, bajja kumala bafuke bakyalibo olabenga ebintu bimuvinga nga oyagala bimuvinge. Don't stop. Tebigenda babyangu, but don't stop. Thank you so much. Thank you for your time. Me. Thank you. Yeah. Wano wobeera ng'okiringidde. Olumu akayo tokawulira. Kale, njagala okubeera ng'ate ntumirako mama wa Shakira, omukyala Namuli. Janet Namuli. Nti nkwaga nnyo bali tuzaayira mwana bwati. Mwana alina ekyejo, mwana ali
bannange okuliza abaana mu states mwana alina ekyejo byayagala byeyogerera Naye kyokka mami bannaye wakuza mwana naye ankopi gutumiddeko nnyo sheolunaku olwalire kunyumire bulungi nnyo Shani photographer abaddeko bulungi nnyo ku kamera Sharif mama nakitende naye waali bulungi nnyo wano ne Kim naye abaddewo bulungi nnyo timu ebeera nene nnyo gye ntambula naye okulaba ng'ate tubaweereza ekintu ekiba kisinga Alan Cruz ku Instagram Alan Cruz official then Facebook Alan Cruz ku twawezeze emitwalo ndowooza giri 7 ku channel yaffe so far right now 70k kyamaanyi nnyo mwana mwebali nnyo kunjagala within less than a year tulina emitwalo 7 that means you guys love what I do thank you so much abali mu nsi ez'enjawulo mwena mwenna abasubscribinga n'abali wano e Uganda mwena mwebali njagala okupanga temba sibera n'olunaku lwaleero musibe bulungi mweraba